Welcome to my channel! Ngayon naman ay gagawa tayo ng sweet and spicy octopus or pugita. Okay, that's impressive. Pero using a rice cooker, that's the greatest thing kasi not everybody has an oven. While stuck at home at wala pang biyahe sa barko, busy si RJ flexing his cooking skills on his YouTube channel, Freya's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ingredients: 1/2 kilo octopus, 1 teaspoon chili sauce, 1 sachet oyster sauce, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper and seasoning granules, 1 tablespoon water, 2 tablespoon sugar, 1 red onion, 6 cloves garlic, 1 small thumb ginger, 3 pieces dried chili, and 1 tablespoon oil. Ito ang mga instructions. Una, papakuluan natin ang octopus sa loob ng 2 to 5 minutes na may 1/2 teaspoon salt. Then after nun, itapat natin ito sa running water para mag-cool down. Then, i-slice na natin ang octopus sa maliliit na dice lamang or bite size. Next natin gagawin, magpainit tayo ng pan na may oil at butter. Ilagay din ang ginger at igisa natin ito sa loob ng 10 seconds. Ilagay na din natin ang tatad na garlic, onion at chili. Next,
Timplahan na natin ng oyster sauce, pepper, sugar, salt, at seasoning granules. Pwede na natin ilagay ang slice na octopus, at white onion at haluing mabuti. Haluin lamang ito hanggang sa lumambot sa loob ng 5 minutes at huwag hayaang ma-overcook. Ready to serve na ang ginawa nating masarap na ulam, ang sweet and spicy octopus or pugita. Stay home, stay safe. Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!